these two are connected to the hub. They sent me replacement, and the replacement starts to behave as the old one. I just need to gonna wait a few seconds and I got these, and it works with a different laptop flawlessly, or nearly flawlessly, but with this laptop it's barely usable at all. If I start any time consuming and it's gone, and it recovered, sometimes even really pixel issues. Yeah, but that's unusable for work. And this display is not connected to the hub, it's directly connected to the laptop. There we have the Thunderbolt connection, USB-C, a really high premium one. I tried it with the stock. Unfortunately the length is not durable, but same issue. No, they have sent me two. Another one, this is the new one, the replacement behaves exactly this one. The first day, not so much, but the second one, I suspect even something like overheating, and the chipset just can handle the throughput, because there are two displays connected. There are 2.5 gigabit RAM, but I'm not sure even the hub support that. And there are two devices connected, my mouse and my keyboard, and in the end, yeah, this hub is externally connected directly to my laptop, but yeah, I can imagine that the constant use, the high throughput can cause these issues, but yeah, it's pretty a bummer to me. So, auf einmal geht's wieder. Wie man sieht, ist das hier verbunden über das USB-C-Kabel, das mitgeliefert war. Das ist hier am Upstream-Eingang angeschlossen und steckt auch irgendwo am richtigen Port. Wie man jetzt hier auch sieht, lädt das Gerät jetzt gerade nicht. Der Laptop wird jetzt gerade nicht geladen. Und jetzt auf einmal wird er wieder geladen. Jetzt hört es schon wieder auf. Das Ganze passiert auch, wenn hier nichts anderes angeschlossen ist. Das verändert sich leider nicht. Ich kann jetzt auch diesen Dongle hier rausziehen. Passiert die ganze Zeit. Geht wieder hoch. Geht wieder runter. Das hat auch nichts damit zu tun mit dem Spiel, was da jetzt gerade läuft. Das habe ich gerade nur gestartet, um den Fehler mit dem HDMI zu demonstrieren. Und das jetzt beende. Desktop bin, dann sieht man, der Laptop ist auch nicht voll geladen. Das heißt, das ist nicht der Grund, warum das die ganze Zeit schwankt. Er ist jetzt bei 96%. Es sind keinerlei Energiespareinstellungen oder sonst irgendwas vorgenommen am Laptop. Auch im BIOS ist nichts eingestellt, was das verursachen könnte. Und trotzdem